The second, welcome to state level free online PG entrance coaching for MCOM, TG CPGET 2024. And today is our topic, report writing. One moment. సార్ కొంచెం లౌడ్ గా చెప్పరా వినబడట్లేదు. అదే చూస్తున్నాను. Yeah. Now is it okay? Yes sir. Yes sir. Yeah, that's fine. Okay. Hemalata, mute please. Report writing, it is the act of providing information about something to oral or written communication with others. We know that report writing means we have to prepare a report on a particular topic, right? And we submit it to others. A report, ఇవ్వడం అనేది మీకు తెలిసిన విషయమే. ఆ రిపోర్ట్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, how many types of reports, and what type of questions we usually get on report writing. Let's discuss today. So what is the purpose of a report? You know that the purpose of writing reports is to spread information. This is only point out, try to remember, to spread information regarding an event, topic, or idea in brief. For example, a news report is written to spread the news among the people. We know that. Event గురించి చెప్పాం. When we point it out, event, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్కమ్ పార్టీ, ఫేర్వెల్ పార్టీ, కాలేజ్ డే, ఇవన్నిటి గురించి ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది. దట్స్ ఎ రిపోర్ట్ రైటింగ్. సో టాపిక్, ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఇచ్చి మీకు రిపోర్ట్ రాయడం, ఇవన్నీ కూడా యూ మైట్ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ డిగ్రీ లెవెల్, యూజీ లెవెల్. సో న్యూస్ రిపోర్ట్స్ అయితే మీకు తెలిసినవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ రిపోర్టర్స్ ఏం చేస్తారు, దే రైట్ ఏ రిపోర్ట్ అబౌట్ అన్ ఇన్సిడెంట్, రైట్. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. Ramesh sir. Yeah. See, important points. A report should be, it must be sequential manner. For example, you know that one introduction, body of report, and conclusion. So, and it should be, there are two types of reports, generally formal and informal. When you point out formal document or formal report, it must be short, right? Very valid information. You should not give more number of pages in report. And coming to informal, maybe it is longer document also. And a report should have been written in third person point of view. నేనేం చెప్పదలుచుకున్నాను ఐ అని వాడకుండా థర్డ్ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్, ఇట్ ఈస్ పాయింటెడ్ అవుట్ అని మనం థర్డ్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాస్తాము. ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఐ, సెకండ్ పర్సన్ యూ, బట్ థర్డ్ పర్సన్లో రాయడం జరుగుతుంది. హెడ్డింగ్స్ ఆర్ ఇన్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్, అండ్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి కూడా మనం ఒక టేబుల్ తయారు చేస్తుంటాం. యూ నో దట్ వన్ ఇన్ ఎనీ బుక్ యూ ఫైండ్ అవుట్ టేబుల్ ఉంటుంది. టేబుల్లో ఇంట్రడక్షన్ కానీ, బాడీ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ కానీ, కన్క్లూజన్, రిఫరెన్సెస్ అన్నీ ఇస్తుంటాం. అండ్ ఏ రిపోర్ట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ ఏ పాసివ్ వాయిస్, నాట్ యాక్టివ్ వాయిస్. Rama killed Ravana, Ravana was killed Rama, Ravana was killed Rama in passive voice. So ఎప్పుడు రాసినా కూడా ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్, ఇట్ ఈస్ కంక్లూడెడ్ అని చెప్పాలి తప్ప ఐ కంక్లూడ్ అని మనం స్పెసిఫిక్గా పాయింట్అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్టివ్ వాయిస్ కాకుండా వి యూస్ పాసివ్ వాయిస్. ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్స్ యూ ఫైండ్ అవుట్ మెనీ పాసివ్ వాయిస్ సెంటెన్సెస్. లాజికల్ కంక్లూజన్ అండ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ పర్సనల్. అఫ్ కోర్స్ పర్సనల్ ప్రెజుడిస్ అంటే మన పర్సనల్ కాకుండా ఫ్యాక్ట్స్ ఇవ్వాలి. ఏ రిపోర్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే స్టాటిస్టికల్ డేటా ఆల్సో, రైట్. షార్టర్ రిపోర్ట్ 1 to 5 pages పెట్టుకోవచ్చు. లాంగర్ రిపోర్ట్ మోర్ దాన్ 5 pages. నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. What is the format of report? You know that like a letter. లెటర్కి ఎలా ఉంటాయి, ఒక 3 parts ఈ విధంగా కూడా. ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీ, ద మెయిన్ సమ్మరీ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్, అండ్ ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, conclusion. Introduction, what do we write, right? You have to write the important right points of report in introduction, and body of the report you analyze and analysis, and how you collected right the data, and what are the concluded data కూడా పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కంక్లూజన్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ పాయింట్,
how to write a report? Find a suitable topic. It is మీకు ఇది examination point of view కాకుండా generally, and find a suitable topic. Conduct a research, for example, population. If you have been given a real research, means what report, population ఇంత ఉంది ఒక విలేజ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? You try to conduct a research and you go to village and you take male, female, age group and all these things like that. So gather all information. It is from field work, sometimes newspapers, sometimes available Google data and other available things. Next, write a thesis statement, brief introduction, prepare an outline, write the final report, review and revise, and edit, proofread. Next, ఇదంతా కూడా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, now these are important types of reports. Brief గా చూసుకుందాం మనం. Formal report, informal report, you know that. When we find out formal report ఏంటంటే it is very limited and it contains through information, research data that is needed for business choices and official and all these things. Coming to informal, you don't know. Primary goal of formal report వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ ఉంటుంది. Coming to informal report, it is used for friends or informal internal business and research. Internal గా ఏదైనా బయట కాకుండా ఇంటర్నల్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ టైప్, long and short report. Just now I told you that some long, generally formal reports are short, informal reports are long. Try to remember, informal report అనేటివన్నీ కూడా అమ్మా లాంగ్గా ఉంటుంది, ఫార్మల్ రిపోర్ట్స్ అనేటివన్నీ కూడా షార్ట్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే when you write a report to government of a state or country, and it must be very simplified and very limited, right? Next one, point number 3, audit report. The audit report is a structured or official document prepared by an auditor. మీరు కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి యు నో దట్ వన్. ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఏం చేస్తుంటాడు, ఒక కంపెనీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇచ్చేసి గివ్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఏమిటి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఆడిటర్ ఏం చేస్తాడు, బ్రీఫ్ ఇస్తుంటాడు. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ ప్రొవైడ్స్ అన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫినాన్షియల్ కండిషన్. ఎలా ఉంది, ఎంత డెబిట్ ఉంది, ఎంత క్రెడిట్ ఉంది, అంతా కూడా అన్ ఆడిటర్ గివ్స్ ఎ రిపోర్ట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్, మార్కెటింగ్ రిపోర్ట్ అని కింద పెట్టేశాను. ఇది కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్, జనరల్లీ మార్కెటింగ్ రిపోర్ట్ అవుతుంది. దే ఆఫర్ అన్ ఓవర్ వ్యూ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఎన్కంపాస్ ఎ వైడ్ ట్రెడిషన్. నెక్స్ట్ వన్, known as this. Next slide, sir. Ramesh, sir. Yeah. Regular, fifth one, we have given 13 reports. Regular progress report. Progress reports also known periodical reports, right? Distributed fixed time intervals to communicate project business specific. ఇవి ఎలా జరుగుతుంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కొన్ని రిపోర్ట్స్ తయారు చేస్తుంటారు. బట్ దిస్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ద కంపెనీస్ డెబ్ట్స్ అండ్ క్రెడిట్స్ కొరకు తెలుసుకోవడానికి the company officials ask them to prepare a report that's called progress report in the middle of financial year. Next, trend reports referred to as trend analysis report. These documents scrutinize routine business, similar progress, but progress report lantivi, but at the same time they scrutinize routine business activities, juxtapose the against previously projected outcomes. They analyze business operations and compare them focus. ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతుంది, ఎలాంటివైతే ఇన్కార్పొరేషన్ చేయాలని కానీ తెలుసుకోవడానికి ద కంపెనీ ఆస్క్ them to prepare the reports. Next one, 7, analytical report. The term shows analytical అనగానే మీకు తెలిసిపోతుంది. Significance of analytical reports has been a significant no
Shall I? Sir, yes, now connected, sir. Just a minute. Yeah. I will If it share. is not audible, please send a message, anybody. It's okay. Okay. Start one. Yeah. Social media. Next slide, sir. Annual reports. At the end of the financial year, we prepare annual reports, comprehensive documents that summarize an organization's activities, performance, and financial status. Ivanni చెప్పుకునేది కూడా annual reports. Next slides. I have given some questions, especially the important questions. Let's see these questions. Just try to read the questions of yourself and let me ask the answers. What is, don't give the answer, just let me read the questions. What is more, just think that, what is a more formal and appropriate alternative? Try to read the question first. What is a more formal and appropriate alternative to? Everyone agreed that. It was unanimously agreed that. The majority has concluded that. Both A or B, none of the above. Anybody, Lokesh or any others? Could anybody give the answer? ఫార్మల్ రిపోర్ట్లో మనం ఏదైతే ఎవ్రీవన్ అగ్రి అయ్యేటువంటి ఒక ఫ్రేజ్ ఇది మనం ఇచ్చినటువంటిది. చెప్పండి. సి, సంబడి సెడ్ సి, ఇస్ ఇట్ ఓకే ఆర్ ఎనీ అదర్? So yeah, I told you have to use the passive voice in report writings. Passive voice మనం వాడాలని చెప్పాము. సో అలా గ్రామర్ గా చూసినట్లయితే తెలుస్తుంది. అదర్వైజ్ ద మెజారిటీ హ్యాస్ కన్క్లూడెడ్ దట్ వి కాంట్ సే ఇన్ ఎనీ రిపోర్ట్ బికాస్ majority means it's our personal opinion, it indicates. So that's why the first one is the right answer. It was unanimously agreed that. Who agreed? Unanimously. How many? We don't say, right? So A is the right answer. A is the right answer for the first one. And the second one, try to read. The report is always written in dash manner. Which manner we generally write? Anybody? C, sir. C is the right answer. Sequential manner, just now I told you. Next one. An informal report is used for. Go. Longer documents. An informal report, not formal, Yes, informal. Yes, ABC. sir. Right. Yes, sir. That's fine. Longer document. If I mention formal report, it could be Shorter document. C, sir. Excellent. That's fine. So ఇందులో ఎక్కువ డేటా ఏముండదు. ఇంట్రడక్షన్, బాడీ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ అండ్ కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్. బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఆన్ రిపోర్ట్ రైటింగ్. నేను ఇంకొక 10 ఇందులో ఇచ్చాను. ఐ హావ్ గివెన్ 10 ఇన్ పీపీటీ and almost 30, more than 30 questions in one of PDF file, and Ramesh sir shares that file after this class. Next question number 4. All reports should be written in dash as an objective observer. Yes, sir. Answer. Third person, I told you, third person and ఏమిటి మరి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Who is third person? First person I. The listener will be the second person always. You. Third person? They, sir. They, he, she, it, or they. మనం ఎప్పుడు రాసినా when you prepare report, third person point of view లో రాయాలి. ఎందుకంటే because let me conclude. I అని మెన్షన్ చేస్తే it indicates personal ideas. In any report, we should not give the personal ideas, especially formal report, we should not give personal ideas. ఎందుకంటే మనం facts ఇవ్వాలి ఇక్కడ. Okay. Next question number, next slide, sir. Ramesh sir. Yeah, read that one. Read and wait. Right, Swati is there. B, sir. A, B, C, D. Which one? B, sir. Right, Bombay.
A list of headings and appendix of the report is called. Actually, in a report, we give introduction. I told you introduction, body of the report. Sometimes what happens, we have to give the tabular forms also to give the statistical data. Kada మనం ఒక టేబుల్స్ ఇస్తాం, ఒక పాపులేషన్ అన్నాము, లేదా ఇంకొకటి కాలేజ్లో గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఖమ్మం, రైట్? అందులో హౌ మెనీ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్, how many students are there, how many courses are offered, and you prepare a report. When you say this one, and when you give the report and you give tabular forms also, kada appendices అని మనం చెప్పేసి టేబుల్స్ అని ఇస్తుంటాం. we give the tables. జనరల్లీ హెడ్డింగ్స్ అని టేబుల్ ఇవన్నీ కూడా టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ లో మనం కంటెంట్స్ టేబుల్స్ లో ఇంట్రడక్షన్, రైట్, డేటా, కంక్లూజన్, టేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తాం. కాబట్టి ద ఆన్సర్ లోకేష్ హ్యాస్ గివెన్ ద రైట్ ఆన్సర్. బాంబే ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, మీరు ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ లో కూడా చూడొచ్చమ్మా. జస్ట్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఐ టోల్ యూ. ఇప్పుడు మీరు 5th క్వశ్చన్ చూస్తే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అన్నారు. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ మీన్స్ వాట్? యూ హ్యావ్ టు గ్రీట్ సంబడి హూ హెల్ప్డ్ యూ లాట్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద రిపోర్ట్. అంటే మీరు రిపోర్ట్ తయారు చేయడానికి ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ చేస్తుంటారు, జనరల్లీ ప్రిన్సిపల్ కానీ ఇంకెవరైనా ఫ్యాకల్టీ. అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అక్నాలెడ్జ్ దెమ్ ఫర్ దేర్ హెల్ప్. సో we would like to thankful to somebody else. అదే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటాము. టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్, యూ నో దట్ వన్. అబ్రివియేషన్స్, అబ్రివియేషన్ అనేది we need not to give always డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ అని ఇస్తాము. డెబిట్ అండ్ ఫుల్ ఫామ్ ఇవ్వం కదా నాని, డెబిట్ క్రెడిట్ అని ఇస్తాం. కాబట్టి అబ్రివియేషన్ లో డెబిట్ ను, క్రెడిట్, రూపీస్, ఆర్ఎస్ పెడతాం, రూపీస్, అవన్నిటికి సంబంధించిన అబ్రివియేషన్ పెడతాము. సమ్మరీ, యూ నో దట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. బి సార్ ఆన్సర్. రైట్. రిపోర్ట్ రైటింగ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి డన్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ అనేది మన ఒపీనియన్. ఐ డ్రింక్ కాఫీ, రైట్, ఇది మన ఒపీనియన్. ఐ డిక్లేర్ ద రిజల్ట్, ఇది మన ఒపీనియన్. ద రిజల్ట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్, ద రిజల్ట్ వాజ్ డిక్లేర్డ్, ఇది రిపోర్ట్ రైటింగ్ లో రావాల్సింది. రిజల్ట్ మనం రిలీజ్ చేసామని కాకుండా ప్యాసివ్ వాయిస్ లో రావాలి. నో డైరెక్ట్ స్పీచ్, ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ రాంగ్ ఆన్సర్. The answer is passive voice. Bombay is the right answer. Next one. Take some time, take 30 seconds. ఏ సార్ ఆన్సర్. Okay. Venkatesh or somebody is giving Venkatesh. Yeah. Establishes the technical report. Logical conclusion iddama, illogical iddama, personal iddama, misplaced learning iddama. So when you see the question, see the options also. So right answer Venkatesh has given logical conclusion ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా. illogical ఉండదు, personal ఉండదు, already I told you. misplaced learning కూడా ఉండదు. Next one, which is not basis for a technical report. Lokesh and others. Ritvik. సి సార్ ఆన్సర్. Again, right answer. Facts ఉంటుంది టెక్నికల్ రిపోర్ట్ లో, కానీ ఎనీ రిపోర్ట్ దేర్ షుడ్ బి ఫ్యాక్ట్స్. ఎందుకంటే బికాస్ దట్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ టు గివ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఓన్లీ, రైట్. నెక్స్ట్, టెస్ట్స్. టెస్ట్స్ ఆర్ వెరీ కామన్ because you go to field and you test on something, right, and you give a report. And personal jealousy కానివ్వండి, పర్సనల్ ఐడియాస్ కావచ్చు, పర్సనల్ థింగ్స్ should not be given. And experiments, రిపోర్ట్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది సహజంగా ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్స్, టెస్ట్స్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్, డేటా అనాలిసిస్, స్టాటిస్టికల్ డేటా, రైట్, అనాలిసిస్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 8 అయిపోయింది. ఇప్పుడు 9. షార్టర్ రిపోర్ట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి యాజ్ 1 to 5 pages. 1 to 5 pages. Is it okay? Any other? Shorter report is considered to be as 1 to 5 or 3 to 5, 4 to 5, 2 paragraphs. I told you 1 to 5 pages, right? 1 to 5 pages. A is the right answer. And let's move to the last question. Reports convey information. I told you. Answer questions. మనం క్వశ్చన్ కు ఆన్సర్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా ఏముంటాయో చూద్దాం. Present your opinions,
and with government regulations solve problems. Which is the right answer? None of the above. D, sir. D. None of these. B. None of these. Okay, any other? D, sir. B or D or C? D. Amma ఏదో చెప్తుంది. None D, of none this. of the above. Could you read the question once again? Take 30 seconds. Solve the problem. C. Now you understood, right? That's good. So reports convey information, answer questions, మన questions answer ఇస్తున్నప్పుడు and solve problems also. Right? Mute please, somebody is there. So C is the right answer, solve problems. These 10 questions have been given to you. And the next one, I think, any questions to me? And before conclude this one, let me tell you, in English, there are 3 topics to you for 10 marks. One is synonyms, one is antonyms. Synonyms, antonyms both come under only one, of course, vocabulary. As rendu kalip vocabulary తీసుకోవచ్చు. The second one is reading comprehension, right? Reading comprehension. A passage will be given, 5 questions will be given. Right? And 2 questions, one is synonym, 1 mark from antonyms, 5 marks for from reading comprehension, and the rest of the 3 questions, 7 akkada ayipotayi nanu, 2 plus 5. The last 3 questions from report writing. Ivanni kuda already these questions had been covered in competitive examinations. ఈ 5 questions ఇంకొక 30 questions కూడా ఇచ్చాను. 30 plus 5, almost the question will be covered, right, from these report writings, and answers had been also given in the PDF. మీరు print తీసుకోవచ్చు, you can read that one. 30 questions PDF file ఏదైతే ఉందో అది. So let me ask a few questions before conclude the session. Question number 1. Question number 1. How do we quickly or rightly find out synonym by observing the 4 options? How do we find the right answer? Is there any way? I told you in the previous class. Is there any way to find out synonym? The method of finding out Elimination. the right elimination is one of the processes. Next, any other? If any question, any sentence is given, underlined the word, finding out the meaning or synonym of the word, try to understand the sentence. ఒక sentence ఇస్తారు, underline చేసి synonym find out చేయమన్నప్పుడు it will be easier. So try to understand the sentence. If it is not given, only directly word is given. Word is given. Elimination process, one way. The another one is whether it is noun or adjective or verb or adverb. Generally, these 4 words are given in any synonyms and antonyms. Again, repeating, nouns untai, most of the times adjectives, nouns, verbs, and adverbs. You won't get from other parts of speech. Only adjectives, adverbs, right? Most of the cases adjectives. And try to see the adjectival, right, synonyms. Next, antonyms, easier. The same method you have to follow. Try to understand the sentence which will be given, or directly question, think and eliminate and give the right answer. And reading comprehension. Reading comprehension, firstly, you would like to read the questions or passages? Questions, read the questions first of all. 5 questions only, don't read the options. And 5 questions, read the 5 questions and go to the reading comprehension and read the comprehensions carefully. Don't be in a hurry, because every mark is very important. With 1 mark, you get the campus. If you lose 1 mark, you will get the sub-campus, because competition is more in MCOM, entrance examination. Right? So reading comprehension carefully, chala careful ga chadavandi. If it is possible, if you have time, try to read twice also, no worries at all.
Next, report writing, I have given number of types of reports, but the important long, shorter, formal, informal, right? Long, formal, shorter, formal, informal, long and shorter, and financial, auditor, and newspaper report. New report consists introduction, body of report, and conclusion. All right, these are the important points. Any questions? Oh, chart has so many questions I have been. A is correct. Okay, C, A, B. Achha, you have been giving the answers. I couldn't see. Good evening to all. Yeah. Any other? Is it audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Fine, fine. Venkatesh, it's audible. And all of you, I think it's audible. And get the copy. Ramesh, sir. Sir. Yeah, I have sent the one PDF file to you. Okay, I will share, sir. I will share. Yeah. How So can I that's share fine. that? You can share now. Okay, shall we open that one? Is it possible to open? Okay. Because we have some time now, 10 to 12 minutes. Let's In the continue that. I will Please, share, let's sir. continue. Yeah. Thank you. In the meanwhile, you Good. interact with them. I will open it. Yeah. Okay. Yeah. Any other doubts? Any ideas? సార్ పంపిన సీనోని చదవనీకి కూడా రావట్లేదు, బాగా అంటే బాగా టఫ్ ఉన్నాయి. Ante actually what happened in competitive examination, you generally the paper setter won't give very easy questions, simple questions like big, short, huge. ఇలాంటివి మనం అకాడమిక్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంటాం. అంటే సార్ గ్రాడ్యుయేషన్ వాయిస్ లో మాత్రం మరి ఈజీ ఉన్నాయి సార్, వాయిస్ బుక్ లో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ గెయినింగ్ మార్క్స్ ఇన్ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్. టెక్స్ట్ బుక్ లో కానివ్వండి, వాయిస్ బుక్, ఎనీ గైడ్స్, అవన్నీ కూడా టు గెయిన్ మోర్ మార్క్స్ ఇన్ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్, ఇన్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్. కమింగ్ టు ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్, the paper setter always give very tough questions. మీరేం చేయాలి? The method I gave you, speak loudly, read the question, and if any of your classmates is preparing for any other examination, if he has synonyms, antonyms, ఎవరైనా మీతో ఉన్నట్లయితే, ఎంకామ్ అనే కాదు ఎవరైనా కూడా ఉంటే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకొని అడగండి. Q&A, question and answer. You ask, he gives, he asks, you give. So then what happened, you can remember. It is not possible to remember vocabulary in a stipulated time. Within 1 month, within 15 days, మనం చాలా vocabulary రావాలంటే పాసిబుల్ కాదు. ఇట్స్ ఎ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. నువ్వు చెప్పినట్టుగా వెంకటేష్, కొంత టఫ్గానే ఉంటుంది, చదవడము ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, రిమెంబరింగ్ ఇబ్బంది ఉంటుంది. బట్ యూ ప్రాక్టీస్, లక్కీలీ ఇఫ్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ దట్ కుడ్ బి ఫైన్. కొన్ని కూడా ఇందులోకి వెళ్ళి కవర్ చేసాం మనము. బట్ ఆన్సర్ ఈజ్ దేర్, లాజికల్ కన్క్లూజన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 మనం ఇచ్చాం సార్. ఇందులోకి వెళ్ళి 2 కూడా ఇచ్చినట్టు, గుడ్. 2 విచ్ ఈజ్ నాట్ వేస్ రైట్ ఇచ్చాం. 2 ఇచ్చాం. 3కి వెళ్ళండి సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఇందులోనే పేజ్ నెంబర్ కాదు, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. కొంచెం ఇదే పేజ్ని కొంచెం స్క్రోల్ చేయండి. కానీ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది. వీళ్ళ ఆన్సర్ 3 ఇచ్చాం, 4 నుంచి ఇవ్వలేదు సార్. ఇందులో 4 క్వశ్చన్ చదవండి అమ్మా. సార్ ఆన్సర్ అక్కడే ఉంది కదా సార్. అదే ఆన్సర్ అక్కడే ఇచ్చాము. అసలు నేను ఐ హ్యావ్ టు డిలీట్ ద ఆన్సర్స్ అండ్ గివ్ దెమ్ ఎండ్ పేజీలో ఇవ్వాలా మరి. ఇప్పుడైతే అక్కడే ఉన్నది. రమేష్ సార్. Sir, anyway, 4th question, 5 question, try to read that. Answers I have given there. I have to jump these answers to the last page, I think, so that you can think. Otherwise, answer ఎదురుగానే ఉంటే think చేయలేరు. Commonly it happens. In technical writing, the largest ఆన్సర్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు మైండ్ పని చేస్తారు. అదే చెప్పేస్తాం. అయితే రమేష్ సార్, నేను ఏం చేస్తానంటే, I take some time after this class. I take all these answers at the end. తీసుకెళ్ళి పెట్టేస్తాను. అది బాగుంటుంది. 4th, 5th చదవండి. ఆల్రెడీ చదివారు కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 and 5 చదవండి. In the technical writing, the largest report term is. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కంక్లూజన్, డిస్కషన్, హెడింగ్,
ఫూటింగ్ అన్నమాట. అంటే నీకు ఆప్షన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హెడింగ్ అండ్ ఫూటింగ్ అనేది మనకు రిపోర్ట్లో పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. పైన ఇచ్చేది హెడింగ్, ఫూటింగ్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్. ఇవి రెండు కూడా కాదు. లార్జెస్ట్ రిపోర్ట్ ఫౌండర్స్ టెక్నికల్ రైటింగ్ లార్జెస్ట్ రిపోర్ట్లో ఎప్పుడైనా ఏ రిపోర్ట్ అయినా కూడా ద డిస్కషన్ అనాలిసిస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ డిస్కషన్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డిస్కషన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్ ఏ టెక్నికల్ రిపోర్ట్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ మస్ట్ బి అవాయిడెడ్. మస్ట్ బి అవాయిడెడ్ అన్నాం మనం. మస్ట్ బి అవాయిడెడ్, మనకు అవసరం లేదు. సార్ యా సార్ ఇక్కడ డిస్కషన్ అనగా సమ్మరీ వస్తే సమ్మరీ వస్తే సమ్మరీ పెట్టుకోవచ్చు, బట్ డిస్కషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సార్ ఓకే రైట్. ఇన్ ఏ టెక్నికల్ రిపోర్ట్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ మస్ట్ బి అవాయిడెడ్. ఇక్కడ మస్ట్ బి అవాయిడెడ్ చేసేది ఏంటి చూద్దాం. ఫ్యాక్ట్స్, మనం ఫ్యాక్ట్స్ అవాయిడ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్, ఆల్రెడీ టోల్డ్. లాజికల్ కంక్లూజన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్, ఇప్పుడే చెప్పాను, లాజికల్ కంక్లూజన్ అనేది చాలా అవసరం కూడా. ఆబ్జెక్టివ్ ఇవాల్యుయేషన్, మనకి ఎప్పుడైనా కూడా ఆబ్జెక్టివ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఉండాలి త్రూ ప్రాపర్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ త్రూ ప్రాపర్ స్టాటిస్టికల్ డేటా, రైట్. ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సబ్జెక్టివ్ ఇవాల్యుయేషన్ మనకు అవసరం లేదు, సబ్జెక్టివ్ ఇవాల్యుయేషన్ కాదు, ఆబ్జెక్టివ్ ఇవాల్యుయేషనే. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ యూ ప్రిపేర్ ఏ రిపోర్ట్ యూ మెన్షన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆల్సో. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్? ఆ ఒక పాపులేషన్ మీద రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నారంటే మీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని మనం చేసుకోవచ్చు, అట్లా కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఇక్కడ చాలా చక్కగా 6th క్వశ్చన్ కూడా ఇలా పెట్టాడు. వన్స్ గెటింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ఇట్స్ కాజెస్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్. చదవండి, ఆన్సర్ చేయండి. Once getting problem identified with its causes, next step involved in. బి సార్ చూద్దాం. చూద్దాం. చూసింగ్ టీమ్ లీడ్ అంటాము. ఐడెంటిఫైయింగ్ నో సార్ సొల్యూషన్ బి టు సార్ ప్రాబ్లం. ఐడెంటిఫై ద B, ప్రాబ్లం. sir. ఓకే సార్, ఓకే. ఆన్సర్ చూపించండి సార్, ఆన్సర్ All of them. చూపించండి. ఏమవుతుంది? All of them. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఎందుకంటే ఐడెంటిఫైయింగ్ సొల్యూషన్ టు ప్రాబ్లం చూడాలి, ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లం, చూసింగ్ టీమ్. ఓకే, ఇది ఒకటి చూడండి. 7th వన్, ఇది మీకు తెలిసినవి. వి, అస్ అండ్ అవర్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్స్, ప్రొనౌన్ యూసేజ్, నేమ్ యూసేజ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్ అని చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ అంటే ఐ అన్నాము, సెకండ్ యూ, థర్డ్ పర్సన్ Pronoun, somebody sir. else. ఇవన్నీ కూడా Pronoun. ప్రొనౌన్ యూసేజ్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి? ప్రొనౌన్ యూసేజ్. ప్రొనౌన్స్ యూసేజ్ వి షుడ్ నాట్ యూస్ ఇన్ రిపోర్ట్. ప్రొనౌన్ యూసేజ్ మనం వాడం కదా నాని, అలా. నెక్స్ట్ ఒకటి వచ్చింది. ఏ రిపోర్ట్ మే బి యూజ్డ్ ఫర్, maybe a report may be used for reading, hearing, both A and B, none of the above. None C, of sir. the above. C. ఇక్కడ చాలా మందికి Both A. రెండు డౌట్స్ వస్తాయి. సమ్ ఆఫ్ యూ థింక్ రీడింగ్ కదా. జనరల్లీ రిపోర్ట్ రేటింగ్స్ అన్ని కూడా, రిపోర్ట్ అంటేనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ పేపర్లో పెడతాం కాబట్టి రీడింగ్ అని కొంతమంది అనుకుంటాం. కొంతమంది బోత్ ఏ అండ్ బి. ఏది ఆన్సర్ అవుతుంది? మనం రిపోర్ట్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అని ఫస్ట్ పేజ్లో ఫస్ట్ స్లైడ్లో చెప్పాను నేను. When a report is prepared for oral, it can be hearing also. That's why the answer is both A and B. Next, question number 9. A list of illustrations. మనం బొమ్మలతో చెప్తుంటాం, ఫిగర్స్ ఇస్తుంటాం, రైట్? ఇంక్లూడెడ్ ఫిగర్స్, టేబుల్స్, ప్లేస్డ్ ఆన్. సి సార్. డి మిస్ అయింది కదా, బట్ ఎనీవే ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు. అది ఓపెన్ ద ఆన్సర్స్, రైట్. సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వి డిస్కస్డ్, ఏమని డిస్కస్ చేసాం? దీనికి కాకుండా ఈ టేబుల్స్ అనే కాడ మనం చెప్పాము. అక్కడ ఏం చెప్పామంటే టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్లో ఏముంటాయి? ఆల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంట్రడక్షన్, బాడీ ఆఫ్ రిపోర్ట్, కంక్లూజన్, బిబ్లియోగ్రఫీ మీన్స్, అవి మిస్డ్ ద పాయింట్. బిబ్లియోగ్రఫీ మీన్స్ ద బుక్స్ ఆర్ ద సోర్స్ విచ్ వి రిఫర్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్. మనం ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు 2 పుస్తకాలు వాడామనుకోండి, వాటిని రిఫరెన్స్ వాడతాం కాబట్టి అది బిబ్లియోగ్రఫీ అంటాం మనం. బిబ్లియోగ్రఫీలో 4 పుస్తకాలు రిఫర్ చేసినవి అన్ని కూడా అందులో యాడ్ చేస్తాం.
అదర్వైజ్ గూగుల్ సోర్స్ వి టేక్ గూగుల్ సోర్స్ లో చేస్తుంటాం. అందులో దానికి సంబంధించిన అన్ని కూడా మనం బిబ్లియోగ్రఫీలో మెన్షన్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా టేబుల్ Sir. ఆఫ్ కంటెంట్స్ లో ప్లీజ్. Sir, Venkatesh. thank you very much, sir. Last minute, sir. We are in last minute. Thank you very అయిపోయిందా? much. Ramesh sir, thank you, and Naresh sir, thank you very much, and all of you have a great day and all the best. Thank you, sir. Thank you very much.